أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. We have elaborated in this Quran for the people every kind of example, but the human being is a most argumentative being. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. What prevented people from accepting faith when guidance has come to them, and from seeking their Lord's forgiveness? Unless they are waiting for the precedent of the ancients to befall them, or to have the punishment come upon them face to face.